Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. This is a question 33 on your book 2, exam 2. And this is another letter. Okay, let's find out about the contents of this letter and the written structure. Okay, this is a letter sent by whom to whom? 이 사람이죠, 그죠? Sent by this person, Dave Andrews, whose top shipping company is one of the personnel, sending to Mr. Matthews, 그죠? Okay, so I received your letter about your damaged shipment and regret any inconvenience it may have caused. 자, 내가 누굽니까? Dave Andrews, 그죠? 받았답니다. 누구의? Your letter, Matthews letter, 그죠? Mr. Matthews letter. 뭐에 관한 겁니까? About your damaged shipment. 너의 파손된 shipment 그러면 이렇게 운송된 물건을 말합니다. 그죠? 그것에 관한 너의 편지를 받았었고. 나는 regret, 후회한다는 거죠. 그죠? 뭐에 대해서? Any inconvenience, 어떤 불편함, it may have caused. 이때 있어 뭡니까? The damaged shipment, 그죠? 그래서 파손된 그 물건이 may have caused, 일으켰을지도 모르는 어떠한 불편에 대해서 나는 후회한다, 죄송하다 이 말입니다. A certain amount of breakage of this sort sometimes occurs in cross-country shipping. 그래서 certain amount of breakage of this sort sometimes 자 여기까지죠, 그죠? Of this sort 여기까지입니다, 그죠? 이때는 이러한 종류의 파손의 certain amount of breakage 무슨 말입니까? 이러한 종류의 어떤 일정한 양만큼의 그러한 파손 이런 말입니다, 그죠? 그래서 이런 파손인데 어떤 파손이냐면 certain amount of breakage 어떤 일정한 예를 들어서 100개 보냈을 때 뭐 한두 개 정도 이러한 거를 일정한 양이라고 여기서 표현했습니다. 그래서 일정 양의 파손, 이런 종류의 일정 양의 파손은 sometimes occurs, 간혹 발생하고요. 어디에서? in cross-country shipping. 무슨 말입니까? cross-country 그러면 나라와 나라 사이를 넘어가는 그러한 물건의 운송 이런 걸 말합니다. 그죠? I must remind you to keep the damaged dishes in the same condition you received them until one of our representatives can inspect them, which should be within 2 weeks. 이까지입니다. 그죠? 자, 그래서 I must remind you. 내가 너에게 상기시켜야만 한다. 뭐에 대해서? To keep the damaged dishes. 그 파손된 접시들을 네가 가지고 있어야 된다는 것을 너에게 상기시켜야만 한다. 이 말이죠. 어떤 상황으로? In the same condition. 똑같은 상태로. 어떤 상태? You received the broken dishes. 그죠? 네가 그 파손된 접시를 받았을 때의 그 상태 그대로 그 파손된 접시를 유지해야만 한다는 것을, 유지하고 있다는 것을 해야 한다는 것을 너에게 상기시켜야만 한다 이 말입니다. 언제까지? Until one of our representatives, 우리 그 일하는 사람들 중에, 우리를 대표하는 사람들 중에 한 명이 직원이겠죠. 그죠? Can inspect them. The broken dishes, 그죠? 그 파손된 접시들을 검사할 수 있을 때까지 이 말입니다. 그죠? 근데 그 검사가 which should be within 2 weeks. 2주 이내에 있어야만 하는, 2주 이내에 일어나야만 하는 그러한 검사까지 그 파손된 접시들, 네가 받은 그 파손된 접시들을 그 똑같은 컨디션 상태로 네가 유지시켜야만 한다는 것을 너에게 상기시켜야만 한다 이 말입니다. 그죠? I think that's the job for the Dave Andrews does in terms of customer services working at the top shipping company. 그죠? If all is as you have stated, 그래서 모든 것이 as you have stated, 네가 말해온 것이라면, 말해온 것과 같다면, you can expect reimbursement 2 weeks after our inspection. 너는 can expect 기대할 수 있다. reimbursement은 돈을 되돌려주는 거죠. 2 weeks after our inspection. 그죠? One of the company's representatives can inspect the damaged goods. 그죠? 그래서 우리의 검사 후에 2주, 그러니까 2주죠. 그죠? 검사 후 2주, 검사 이후 2주에, 2주 안에 이 말이죠. 그죠? 2주 안에 그 reimbursement, 돈을 돌려주는 것을 너는 기대할 수 있다. 이런 말입니다. 그죠? So, can you understand the contents of this letter sent by the shipping company to one of the customers who received the shipped goods? 그죠? 뭔가 물건이 배달되는데 파손이 되었고 그 파손을 갖다가 reimburse, 돈을 돌려주기 위한 절차상에서 나온
shipping companies to customers' letter. 그죠? Okay, so the question says what can be inferred from the letter? 이때까지 봤던 the question type가 똑같습니다. 그죠? 그래서 from the letter, 그 위에 편지로부터 what can be inferred? 뭐가 inferred, 유추될 수 있냐 이 말입니다. 그죠? Another general inference question. 그죠? So any of the contents, if it is inferred correctly on one of the four choices, it will be a right answer choice. 그죠? Choice A says Dave Andrews will inspect the damaged dishes himself. 그래서 이 사람 데이브 앤드류 편지를 보낸 사람이 그 damaged dishes, 그 파손된 접시들을 그 자신이 직접 검사할 것이다. Would that be correct inference? Choice B says Dave Andrews is unlikely to allow a reimbursement. 그래서 데이브 앤드류는 그 환불을 아마도 허락하지 않을 것이다 이 말이죠. 그죠? Unlikely to allow 그러면 아마도 허락하지 않을 것이다. C says Mr. Andrews accidentally damaged his new dishes. 그래서 Miss Matthews 누굽니까? The one that actually who received the damaged goods. 그죠? Accidentally 사고로 파손시켰답니다. 뭐 his new dishes just delivered by the top shipping company. Would that be correct? Choice D says Mr. Andrews wants a refund or reimbursement for the broken dishes. 그래서 Mr. Matthew는 refund, 환불을 원한답니다. 뭐에 대해서? For the broken dishes. 그 파손된 접시에 대해서 환불을 원한답니다. Okay, I think this is another easy letter to follow. So I don't think you have such a difficulty understanding contents. So I think you can easily choose one of the four answer choices as a correct inference of the contents of the given passage. Alright, so this is it for question 33. So my following video, I'll continue to cover your Teps Book 2 Exam 2 reading part questions, starting with question 34. Okay, so until the next time, you better review this carefully and be ready for having class discussions about this question and the answer choice for the choices for the question in relation with the passage. So I'll see you with the question 34 on my next video. Until the next time, so long.